Baba Job Saruwiwa Scala, here present. Commander of my youth Varipano, my National Standing Committee members, Varipano, SG, Charlton Wende, Deputy SG, Babachi Mini, protocols observed. My MPs, Edward Pano, my councillors, my national executive members are Pano. We want to welcome you. Pa rally edu, E-Rally atikuita panapa. When the country is under siege, nenya coronavirus, nenya corona judgment, nenya ma corona recalls of our MPs, nenya nzara iri munyika yakonzerwa na Mnangagwa nehurumende yake. Chisamba machisa. Chisa. Chisamba machisa. Chisa. Chamisa hoye. Hoye. Chamisa hoye. Hoye. Yes, Oko. When the country is looking forward, kunyaya yekuti pave ne action. When the president took it upon himself kuti address ruzhinji rwevanhu muZimbabwe muno pasi rose jikelele about the way forward yekuti toenda kupisa nyika, because patiri panapa hapana kumira zvakanaka. Allow me now, as we start our E-Rally, to call upon the Vice National Chairman of the party, Baba Job Scala, to address us on the state of the party. I thank you. Honorable Scala, please. Chisa Baba Chisa. Chisa. Chamisa hoye. Hoye. MDC Alliance hoye. Hoye. Pamsoroi utungamiri wese uri pano. Pamsoroi His Excellency Mr. President Advocate Nelson Chamisa. Ne nyika rino rose tinoti pamsoroi kwamuri. Basa rangu pano nhasi ibasa duku chaizvo. Ndere nyaya yekuti ndizivise nyika navatsigiri vedu vese vari kumativi mana ese eZimbabwe navavo vari kudiaspora wakasimba uye wakabatana zvikuru. Mungahlidzirwa nokuvhunduka nezviri kuita hurumende yaMnangagwa kuti tibvutire chinhu ichi. Asi ndoda kuudzai kuti Mnangagwa navanhu vake vangabvuta zvinhu zvose, but they will never appropriate the struggle away from you, the people of Zimbabwe. Struggle yatinayo iyi haisi struggle yavachamisa, vabiti, vaScala kana kuti MDC Alliance. Struggle yevana veZimbabwe. So haibiki. Chinobika ndechokuti chinhu chendenge ndinacho mumba. As the struggle will never be stolen. So let me reassure you that Mnangagwa can steal even our underwears, but we will never allow him to steal the struggle from us. We are determined to continue fighting him until we have liberated this country. Our message is very clear. I know you, the people of Zimbabwe, are crying for action. We, your leadership, we are here today to reassure you that it is coming. We are organizing ourselves. We are galvanizing you. We are calling upon yourselves to keep your ears open on the day when the clarion call to liberate ourselves is going to be made. Action is going to come. This is not something that Mnangagwa can stop. I thank you, the people of Zimbabwe. Thank you very much, Honorable National Vice Chairman Scala. Mnangagwa can steal our underways and can steal everything.
but nguva yake yekuenda ndio yapedo. Nguva yake yekurova pasi ndio yapapi? Munanga kwa mudenga uyo, munanga kwa mudenga uyo, roverai pasi. Chamisa hoye, Chamisa hoye, esoko. Thank you very much, thank you very much. Nekuziva kuti simba rehove riri mvura, tiri kuuya ikoko kumisha tizomobilize vanhu for action, and action is coming and nobody will stop the action. Allow me now kuti tidaidze vice deputy president vedu honorable Tendai Biti kuti vatiudze the state of the economy nemashoko madiki-diki pamwe chete neuzotisimudzira president wevanhu advocate Nelson Chamisa. Chisa mbama chisa, chisa bama chisa, ezoko. Over to you, Vice President. Chisa mbama chisa, chisa mbama chisa. Pamsoroi President vedu Advocate Nelson Chamisa. Pamusoroi chita chevana vari pano, vana veshanduko, vana veMDC Alliance. Pamusoroi maZimbabweans nekuwanda kwenyu across the length and breadth of our beautiful country, the length and breadth of the continent. Tasangana pano, we meet today in the middle of a crisis in our country. Crisis of governance, crisis of leadership, crisis of faith. In the history of governments, hakuna hurumende yakafanana neya Emerson Mnangagwa. Hakuna hudofo hunopfuura wa Emerson Mnangagwa. So munhu mutema wemuzimi pano mumastoromu inflation yedu ya 1400%. Mugore raNovember 2017 pakaenda mugadi chingwa chaita 90 cents. Iko zvino Emerson Dambudzo Mnangagwa asvitsa chingwa ku $100. Our people are suffering. 95% yevanhu vedu vemuZimbabwe haina mabasa. 79% yevanhu vemuno muZimbabwe vari kurarama mu-extreme poverty, surviving on less than US 35 cents a day. That is the suffering of our people. Tikaenda kunyaya dzemari, there is total chaos. The black market rate is now 1:105, 1:110. They've totally mismanaged monetary policy yedu yemunyika. They've totally mismanaged the foreign exchange. We as MDC Alliance, we are ready to govern, and our solutions are very clear. We need to restore the country back to sanity. We need to restore the country back to basics. We need to restore Zimbabwe back to a normal, sustainable state, not the condition yatinayo yekuti vanhu vari kufa mumahospitals nokuti hamuna mushonga. Iko zvino manurse are on their 20th day of a strike. The nurse is paid 3,000 bond notes, which is the equivalent of $15 US. $15 apa rendi yemunhu iri kuita $80 US, $100 US. So with a serious crisis in the health sector, with a serious crisis in the education sector, where Mnangagwa's government is forcing children and schools to reopen, and yet they can't provide the basic triple Ps ku maticha nekuvana vacho. Kune chimwe chirwere chapinda muno munyika chakozwa naEmerson Mnangagwa, chirwere checorruption hama dzinodiwa. Hakuna vanhu vanoba kupfuura chihurumende ichi. Rimwe gore ndakamboti Emerson Mnangagwa ndi headmaster wembavha, handizvoba ndi archbishop wembavha.
2017, 2.7 billion US dollars was stolen directly from the Ministry of Finance. 2018, 3.5 billion US dollars was stolen directly. Zino, Migodi, 5 gold mines owned by ZMDC have been given to Secunda Holdings. Zim Alloys, Bindura Nickel Mine, Great Diamond Investments, Africa Resources Private Limited, zvese zvapiwa ku Secunda Private Limited through chikambani chinonzi Landela. So they've redefined state capture. They've redefined corruption. That is the crisis that we are facing as a country. And our solutions are very, very, very simple. We have to resolve the political crisis, and that is the agenda that our president is going to speak on. But once we resolve the political crisis, we have to bring sanity in our livelihoods. We have to make sure that we create and resort to a government that can govern our people with love, with consent, and with solidarity. Chisamba machisa. Chisamba machisa. Ladies and gentlemen, without much ado, it is my humble and singular honor to invite to the stage the President of the Republic of Zimbabwe, the leader, the undisputed leader of the MDC Alliance, Comrade President Advocate Nelson Chamisa say. Chisamba machisa. Chisa. Kukula. Izenzo. Izenzo. Kukula. Pamsoroi. Muri Zimbabwe. Pamsoroi. Vatariri vese vari kwese kwakasiyana siyana. Mhiri kwemakungwa. Mhiri kwenzizi. Mhiri kwemadhorobha edu. Pamsoroi. Vakuru vari pano. Our leadership, Vice President BT, Vice President Kore in absentia, vari kwamutare, Vice President Professor Wolfman Nuve, vari kubulawayo, pamsoroi chair yedu, Tabita Kumala in absentia, our Vice Chair, Comrade Scala, our Secretary General, Comrade Charlton Wende, our Deputy Secretary General, Baba Chiminu Aripan, Utungamiri no Chekwa, Wese Uripan, also Pamsoroi, Utungamiri Wedu, Agadzisa Kuzidai, Baba Zwizwai, Neukuru Wenyu Wese Wamuna Organizing Department, our spokesperson, Advocate Mahere, the members of the standing committee here present, Nasi Zwarakakosha, Nanzwa Nanganyaya yaitwa, Navaska yaitwa, na Vice President Biti, vachitaura mamiriro akaita nyika, vachitaura mamiriro akaita kunze, taona kuti pano vadikani veZimbabwe, isu hatingamiriri kupera kweCovid,
ndava vane udzvinyiriri vakuda kushandisa covid kuti mbunyikidza kuti tisasangana nemi tikuudzei kuti tiri papi, gwara renyika nderipi, gwara remusangano nderipi. Saka nhasi taungana pano kuti tingouya kunhanga nyaya yekwatiri kuenda. Taona kuti nyika yasvika pakaoma, nyika yaomerwa. Tiri kusangana pa-E-Rally, taitoda kuti tinge takazadza mumastadium kumaprovince, asi hazvigoneki nokuti tiri kumbodzingirana nechirwere chanetsa munyika muno. Dzimwe nyika dzose dzine dambudziko rekorona, haisi Zimbabwe chete, asi isu tine matambudziko maviri, mapandemic maviri, the corona COVID-19 pandemic the authoritarian pandemic, the dictatorship pandemic. Ndo mapandemic akatiunganira ari maviri, achikomberana rimwe nokoko rimwe nokoko, asi izvozvo hazvititadzisi kusangana. Ndosaka taita iyo ino yatiri kuti E-Rally. E-Rally ino tiri kusangana nyika ine gore reema, gore rakaoma, nokuti zvinhu zvakaoma munyika muno. Vanhu muri kunonga soswe nemuromo, muzvipatara hamuna unobatwa nekutambudzika kwevanhu, muzvitoro ibata mupfupi bata murefu idyetswe, imhere yoga yoga kwese kwatiri kupinda. Vanhu vari kubatwa chibharo zuva nezuva nemitengo, vanhu vari kubatwa chibharo zuva nezuva nehurumende, vanhu vari kubatwa chibharo zuva nezuva mukurarama kwavo, mafambiro avo. Vazhinji tinoziva kuti tisangana pakadai, munoti ko vatungamiri vedu vari kumbozvionawo here? Hongu, tinozviona, tinozviziva, and we take the responsibility yamakatipa emise electorate seriously. Tinozviziva kuti pese apa zvine simba rinobva kwatiri kana taakuda kuzvichimira. Saka takaziva kuti mese muri kuchema toita sei. Vazhinji havanganzwisi mafambiro atinoita. Isu seutungamiriri tinoteerera imi nekuda kwenyu, asiwo tinoteerera vanotiteerera, tichiteerera watinoteera. Isu semusangano tinoremekedza Mwari. Pamunonzwa tichitaura paya kuti God is in it, haisi slogan, it's a statement of faith, a testament of what we believe in. Saka tichiteerera zvamunotaura, tinobva tateererawo zvinotaurwa nemuridzi anotitungamirira kuti zvifambe. So the voice of the people is the voice of the people, and the voice of God is the voice of God. Vamwe vangu vanoti the voice of the people is the voice of God. Aiwa, iblasphemy, ipaganism, hazvinzarwo. Mwari hafananidzwi nevanhu, Mwari ndiMwari. Saka zvizive izvozvo. Mukazwa vanotaura kudaro, vanenge vakambopfuura nekuseri kwechechi vakasanzwa mashoko zvakakwana. Vakanzwa mashoko zvakakwana vanoziva kuti Mwari kana otaura vane matauriro avo. Uye Zimbabwe payake zvino hama dzadiwa, ndisati ndapinda munhanga nyaya yangu, yakuda mutungamiriri anoziva iwo Mwari uye anoremekedza ivo vanhu vatinotungamirira. Yakuda mutungamiriri kwete anonga achizvitutumadza asi akazvideredza. Yakuda baba kwete bhinya. Yakuda baba vanoziva kuti vana kana vachinge vakanganisirwa vanoitirwa zvakanaka kuti zviite zvakanaka. Nyika ichichema zvinhu zvinogadziriswa. Saka ipapa tinoziva kuti nyika iri kuda mufudzi, a shepherd, anonzwisisa kuti kana vanhu vane zvavanoda, hauti tsvimbo mugodzi. Vanhu havarohwi kana vachidemonstrata. Vana kana vakaridza mhere unomupa chihwitsi kuti anyarare. Haapuhwi pfumbo kana banga mukanwa kuti ropa ribude sezvinoita umwe wangu aripo. Saka nyika iri kuda kuti dei zvaigona pava nekuona kwababa varimo. Zimbabwe needs a father. Zimbabwe needs a shepherd. Zimbabwe needs a leader. Pari zvino hapana aripo, aripo asi hapana aripo. Nokuti munoona nezvakaitika nezviri kuitika. Hakuna musha unonzi una baba vana vasingaendi kuchikoro. Hakuna musha unonzi una baba vana vachifa nenzara zuva nezuva, achirara vasina kudya. Hakuna musha unonzi una baba vana vasina mubhedha, vasina pekurara. Naizvozvo ndakunopinda panyaya yekuti rally yanhasi inombova rally yechii. Nezvinhu zvitatu zvatinazvo. Chokutanga tiri kutaura nezvokuti patiri kuenda mberi uku, agenda 2020 yakambomira sei. What is the state of the nation? What is the state of the economy? What is the state of our communities and livelihoods?
saka tichataura panyaya yokutanga nemabig fights atakatanga nawo. Isu tine muono wetwiza zvamunoona takadai, and I'm very proud of the team that you see here. Ndosaka tichiti Zanu chero ikazama kuita sei takasunga zvakasimba, havati divide, havati wisire pasi. We are one and united. So ndosaka muchiona vabweza vamwe vari kuti muri kuona zviri kuitika izvi, musangano wakudonha, hakuna anorwa chakadonha, hakuna anowisira chakafa pasi. Mukaona honde anayo vari kuziva kuti musangano wakasimba ndo musangano hurumende iri kuuya manje manje. Ndosaka muchiona vane hondo nesu, asi hatina dambudziko nawo. The fact yekuti vanoti blame chero chaitika mvura ikasanaya, MDC Alliance. Economy ikasafamba, MDC Alliance. Vakunze kwenyika vakasawirana nawo, MDC Alliance. Hongu mukaona izvozvo zvichiitika kuratidza kusaziva kwavo. Hakuna imwe nyika inova neopposition kana an alternative government sesu inoblamwa nekucreditwa for the things zvinoitika munyika the way we are blamed. Everything we are credited kuti tisu tinozviita, even chatisina kuita. Pakabatwa chibharo vanhu, MDC Alliance. Asi ugona kana vakuda kugovana nhaka yedu, isu hatisipo, vanhu vacreata zvidzimati zvavo kuti ichi ndo chatinotarisa ndo MDC chaipo. Kana pauya kuti akuda kuti paonekwe chaizvozvo kupomera mhosva, tisu tinomiswa. Izvozvo tinoramba bodo nada. We don't want and will not accept that. Chisa mama chisa. Chisa. Kukula. Izenzo. Izenzo. Kukula. So chokutanga inyaya ya agenda yemunyika, tichitaura dambudziko riri munyika nderipi. Isu hatirapi mhopo iri padama, tinorapa chaita kuti musoro uteme, chakonzera mhopo iyoyo. Zimbabwe tiri pama big fights na agenda yatina number 1. Inyaya yekuti Zimbabwe iri kupeya what I would call the legitimate price, the legitimate cost, the legitimate burden. Nonyaya yokuti hatina kugadzirisa mutungamiriri anodiwa nevanhu nepeople's government. Ticharamba tine dambudziko rokuti hatigoni kunoadressa the issues zevanhu. Tinoadressa ma-issues evanhu is the confidence of the citizens in those who are leading them. Tisatainda kui-confidence ye-international community. We need the confidence of the citizens and the national community. And isu tainda kumakwikwi na Mnangagwa. Mnangagwa anga ane mavhotsi ari pazasi peatakapuwa isu. Iye ndobva anozviteta pamusoro. Tikati zvawazvisa pamusoro chienda nenyikaka. Dei anga akachangamuka uya wati mufanami. Uya ndiwo une uchenjeri hwakati uchangoburwa. Tokupaka nokuti zvikombo zvinopanana mute. Iwo uri churu indiri gomo. Tokupawo kuitira kuti uve neudzamu unoenderana nemamiriro edu. Uyo voto. Asi kuda kunzwisisa nyaya iyo, saka toda kuadressa nyaya ye the legitimate question. Nokuti vamwe vanoti munyika muno tine problem ye-economy bodo. Economy is a symptom of the underlying problem yatinayo munyika. Hama dzadiwa muri kudzimba makagara makaterera. The problem of Zimbabwe is a leadership problem. It is a governance problem. It is a governance question. Kumwe kwese mungaenda musati magadzira ipapo ne-legitimacy yenyika. Ndokupai way forward. Kuti kumboenda kupi, ndakuudzai kuti tine muono wetwiza. Nenyaya kuti we are your leadership. Tinenge tiri mucockpit. Mucockpit munoonekwa zvisingaonekwi nevari kucabin. Zvamusingaoni nezvamusinganzwi tinozviona. Tisati tanorova chimvuramahwe, tisati tapinda mustorm, tinoitaona kuti kwatakuenda kwakamira sei. Tinokuudzai kuti chimbomirai, sungai mabhandi. Ike zvinochibvisa henyu, tangai kunomwa mvura, vanomwa mawise water sana vaskala, inwai, vanoputa sana vahwende, putai henyu, vanorara vasingazive kuti mavirira ndokupi madokera, vanenge vachiti havo mutihwa, itai. Asi toda kukuudzai seutungamiriri kuti kana mukaona tisati takuudzai kuti zvakwana, musafunga kuti hatisi kuziva zvazvinoda. Dambudziko ratinaro muZimbabwe, munhu wese anoda kuita mutungamiriri. Yeti mutungamiriri anenge aripo ndiye anopuwa vision, imi momusapota nekucorrecta nekuperfecta that vision. Padambudziko ndokuti mukada kuita driver umwe neumwe hakuna kwatinoenda. Tinofanira kuti tinge tichibva panyaya yekuitirana nharo, zvasvika here hazvina kusvika here. Chinobika hongu ipoto, asi mumwe anogona kuti moto, mumwe anogona kuti mugoti, mumwe anogona kuti mubiki. Chatinoziva ndechekuti zvose izvozvo zvinofanira kuvapo kuti tikwanise kubika, nyika igute, nyika ifambe. Saka ndichataura zvinhu zvandataura izvi zviri zvitatu, nokuti nhasi E-Rally chisa mama chisa. Chisa. Kukula. Izenzo. Izenzo. Kukula. Isu tiri pachena, ndataura ndikati chokutanga
patakatanga gore ra2020 takataura kuti gore rino tine agenda ine ma5 big fights. Number 1, takati kune fight ye-people's government. Number 2, takati kune fight ye-my livelihoods and better lives. Number 3, mukarangarira tichitanga takataura gore rino tichange tichikambena kuti munhu ngaapuwe $, because mari ine dama, mari inoshisha, mari ino expire, haisi mari matishu, haabatsiri nyika kuti iende mberi. Takati munopenga ike zvino vaapata atiri nokuti sinobatira kure kure tichiona mberi, ivo vanobatira kare kare vachiona nokunonoka. Saka tatakazviona nyika yose yakuchema, yakuziva kuti takuenda kunyaya yekuti vanhu vapuwe $. Tiri ipapo munozviziva mese kuti patakataura maissues atakataura kutanga kwegore, takati number 3 inyaya yema-freedoms nesecurity yema-citizens. Mukatarisa nyaya nesagore rino, inyaya yema-abductions, inyaya yema-arrests, inyaya yema-human rights abuses, iyoyo takagara taiona kuti inyaya yatoda kunangana nayo tichienda mberi. Chechina pakutanga kwegore muna January patakaita agenda statement yedu, takati nyaya corruption inyaya yaticharwa nayo. Onai corruption yaita kutekeshera, yatanda munyika serunyemba, yaita kufunda chibondokoto semuramu auya kuzogara paguru, haadi kutombobviswa zvachose. Vanhu vakabira sarudzo zvinobva zvazvara tumatwins, zvinozvara tuvana kusvika tumagotwe twecorruption. Chokupesira takati gore rino tine issue yakakosha, nyaya yeconstitutionalism, nyaya yebumbiro remutemo, nyaya yokuti munyika muno toda kuona tichita implement zviri muconstitution. Ndo yamuri kuona yachiridza vakuuya kwamuri vachiti vakuda kuti kugadziriswe nyaya yebumbiro remutemo. Isi kuti aiwa, musagadzirisa bumbiro remutemo rakabva kuvanhu, moda kuripaza. Gadzirisai mutemo zvizukuru zvinoita kuti tite align not amend the constitution. Saka iyoyo ndo nyaya yandichataura nayo pazvinhu zvishanu zvatinazvo. Ndinozvinzwa, and I want to emphasize the point that we are going to focus on, especially as I tackle the nature of our crisis. I told you that our crisis in this country is a legitimate crisis. It is a legitimate question. It is an illegitimate burden. The cost that we have paid at a personal level, at a community level, but also at a national level and internationally, in terms of the challenges that we are having and we are seeing. Zvose zvatiri kuona, the suffering of the people, ndichazanganisa nechirungu, because kune vari kunze kwenyika andanzwa kuti vakumbira kuti vanoda kunzwa mashoko atiri kupakura pano. So I will be adding English, ngizakhuluma lesindebele, so ngizazanganisa kahle kahle. Sifuna ukuthi hayi sinqobe ndawonye, sihambe lomusa, sihambe lepower, lontando, so that things are able to work and work the way we are going to do. Walumba loko nichataura watonga kutira zviita muri kaboto marucheni. So understand kuti nyika yedu is suffering from what I termed the authoritarian pandemic. Authoritarian pandemic akatanga mazuva mugabe. The pandemic of authoritarianism persists and subsists. Our hope was kuti panouyawo mukoma wangu munangapo. And some people have said, because for us, politics is not supposed to be enmity. Politics is not supposed to be adversarial. Politics is supposed to be competitive. The one ane better ideas achienda kumberi, anenge asina better ideas achisara kumashure. So that's why ndichirifeya kwaari, ndichimuremekedzawo, but manje ndichatadza kuremekedza kuti tinonzi mukoma mazano. Ukangowana mazano asipo, unoita munying'ina. Ndinde ndamukoma, nokuti ndiye ndichibata, zvinoratidza kuti ndini mukoma wacho. So we have to deal with this legitimate burden, but to be able to deal with that, tinofana kuataka poverty, tinofana kuataka nyaya disease, tinofana kuataka nyaya the governance gap yatinayo. Vamwe vakandibvunza, I was being asked by some in the international community that what would it take for Zimbabwe to turn a corner and to take a new trajectory. I told them that the only answer for Zimbabwe is one solution and one solution alone. Let's address legitimacy. Once we address the legitimacy, the people factor, a people's government, then we are able to move forward. What do we need to do? We need to make sure that the answer to our problems is a new Zimbabwe. A new Zimbabwe is only possible when we have alternative policies, when we have different policies and different politics. Different politics is possible, say, as you are equal with the same people, you know that different people with a different mindset and a different leadership.
So we want new leaders, different leaders, alternative leaders in our country to be able to sort out the issue yanataura nyaya people's government, which is the issue and agenda item number 1. Until and unless we resolve the legitimate question, we will not be able to address my issues in Zimbabweans. Tari Simon, 1980 taswika ku independence. Gore lino tatine makore mangano 40 years. Ladies, ukatarisa pa 40 years, kuti chatakaindira kuhondo chaicho ndechip. You will see that most of the fundamental questions have not been answered. Takaenda kuhondo for one man, one vote. Takaenda kuhondo for the sovereignty of the people. Takaenda kuhondo titakunoremekeza kuti munda iende kuvanhu, lend to the people. Umtwaro umhlaba. Handizve? Mwana wefu ndo zvatakaendera kuhondo. Kuti ivhuri uye kuvanhu. Most of those things have not been addressed. Ivhu rakauya kuvanhu, vamwe vakanotora barika reivhu. Vamwe vakanobvuta minda. Minda haina kugovewa zvinoenderana nokuti unouda ndiani. Uye vazhinji havasi kushandisa munda zvakanaka kuita corruption ikoko. So munoona kuti 40 years later, we are still debating nyaya ma-elections nemaranirwo anoitwa. 40 years later, tine dambudziko rokuti ma-war veterans edu achiri kungoramba achivhetwa. Wakamboona kupi vetting ye-40 years, 4 decades, muchivheta ma-war veterans anofana kupuwa mari. Isu patinopinda, this is an overnight job. Tangopinda chete ma-war veterans, computerized, digital, smart approach. Ipai rwiwa rusununguko mari. Vachengetwe varemekedzwe. Nokuti vakahwira nyika yedu. Those things mukatarisa zvatinorwa nazvo zvidiki. You go to the rural areas 40 years later. There is no thank you, hakuna dange. There is no appreciation of the role of the rural people in terms of their support and governance yavakapa vachirwa hondo. We need to make sure that we go back to the rural areas that are neglected, forsaken and forgotten. 40 years later, tine one TV munyika mose, one TV munyika mese, one television station in a country with so eloquently educated intellectual people. Inokurakidza kuti chirwere chiri kubata hurumende chabata ma-citizens. 40 years later, unoita munyika mokuti vanhu vanoita public transport, ma-pickup truck, kusanganisira masoja edu nemapurisa. In other countries, a pickup truck and a lorry are not supposed to be a transport for human beings. They are a transport for goods. They are transport for tonnage. Yes, zvinofambiswa chikafu. As unoona that our people are exposed. Vanopinda ma pickup truck asina ma safety mechanisms. It shows that we are backward. It shows that hatisi kufamba. Ndikutaura nyaya people's government. Vanhu veZimbabwe. People's government is important. People's government haende kunopazira vanhu misika zvatakaona zvichiitwa. Vanhu vari muCovid vakabatwa nedambudziko, iwo uya wapazira musika. People's government haende kunopazira vanhu kana kuuraya vanhu. Hakuna hurumende yevanhu inoisa masoja mustreet. Masoja basa ravo nderokutirwisa, kutibvisira vavengi, kwete kurwisa isu varidzi vemasoja. Nokuti masoja ndeevanhu, masoja haasi ehurumende, masoja ndeevana veZimbabwe. Izvozvo zvinoratidza kuti hurumende yedu inenge iripo haisi yevanhu. We need a people's government. Hakuna hurumende inoparadza masalary evanhu the way we have seen. Kungomuka so vanhu voparadzwa ma-savings. Vanhu vakashanda ndakaona vakanga vari ma-pensioners vavezera vanogara vachitambudzwa vachimira mumaqueue hapana zviri kufamba. 40 years later, we still are having questions that are not supposed to be debated because hatisi kufamba. What is it that we are doing? We have to bring an end to all these things. Tidile ne the leadership problem, tidile ne the leadership question. Azvinetsi, Likwanyi wakazviita kuSingapore, Mahathir akazviita kuMalaysia. It's leadership stupid. When you have a leader anenge ane vision, you will see that provision naturally follows. But kana muna leader anenge ane division, you will see that disunity, anarchy and pandemonium, halabaloo becomes the order of the day. That's why muchiona disorder in the economy, disorder in the government, because hakuna muna ne vision ari kumberi. Where there is no vision, people perish. They say in the Bible, vision is an inspiration. Vision is the ability to articulate our issues and kumberi. We will be able to do it. Tine minerals. Tine a lot of things in our advantage. Nyaya yemigodhi yatinayo, beef export. Munoziya ka comrade biti patati government. Tichishanda na mudhara mugabe. Takanosvika tikamugadzirisira zvinhu within weeks. Vakomana mai tikati aiwa, vakomana vano yakopedzisira. Ende taiziva kuti kuda kuyazopedzisa basa.
hataiziva kuti pachaita mwari pakati pedu yemukomana azopinda ari kutikanganisira zuro. We are very clear in terms of where our economy is going. Tine agenda yedu yatinoita implement kana mangoti pamukana. So isu tiri papo panyaya people's government. We pledge to change the governance culture in this country. Chanetsa munyika muno tine inonzi state party conflation. Kunobatanidzwa party nehurumende zvakatosiyana. Hurumende chengaose mananga hapana risina mhodzi. But kana tichitaura party dzinenge dziri ikoko. Vanhu veMDC Alliance mapinda atiri zviya zvokuti kwanzisa va10 to eat. There is nothing to eat when you are in government. Toda kuti vanhu vasevhe vanhu. Ndorimwe dambudziko ratiri kuita even kuma-local authority. That we are changing individuals but not changing the culture. We are changing the script and the actor but not changing the act. Makansela mamwe nema-MP mamwe nemfunga tiri kuenda kunodya. Hapana chinodyiwa muhurumende. Hurumende is not a place of feeding, it's a place of service. Yes. A place of delivering services to the people. Ndodambudziko ratinaro nevakawanda. Ukavaudza izvo vanotanga kutadza kunzwisisa nokuti mweya wavo wakazara nedhimoni renyika, dhimoni rokuba, dhimoni recorruption. Let us be smart. Let us change our culture. Let us change our structure of government so that we have a clean, mean, and more importantly, very smart government that is able to deliver my services. Isu muhurumende yedu ndaona mu government muno mukwanzi paruda kuvakwa chimwe chivakiridzo kana kuti stage iruda kutsvetwa. It shows you kuti vanhu vari wired wrong. Unoda kuita zvinhu zvisina kana nebasa rese wakutiudza kuti unoda kuuya kuzovaka mudhuri instead yokuti unge uchivaka mabuildings, instead yokuti unge uchivaka infrastructure uri kufunga zvokunovaka chimudhuri statue unoda kunotsveta. I-wrong priorities. Isu takataura kuti our heroes we honor, but we don't worship any human being. We will not worship the dead. Ticharemekedza ma-heroes edu and tichameka sure kuti tinopa hero status kune vanokodzera. Under our government, hero haitwe nepolitical party, anoitwa neboard re-independent. Rinotaura kuti uyu akarwira nyika kusports, uyu akarwira nyika kumusic, uyu akarwira nyika kuagriculture, uyu akarwira nyika mukuveza, uyu akarwira nyika munyaya dzematongerwo enyika. Ndo zvatichaita muhurumende itsva. Heroes eka hongu inogona kuvapo as a historical monument. But hatigoni kuti tiite heroes eka yema-politicians, especially some of the politicians vane ma-questionable credentials. We want this to be addressed because ndozvinoita nyika ende mberi. Chechipiri nyaya yema-livelihoods. Ndataura pano, vabiti mataura nyaya yema-livelihoods. I will not go into the details. But munhu wese anoziva kuti yangu vanjake njani. Munhu haasi kufema munyika. People are struggling to eke out a living. Vanhu can't breathe. There is no industry. Tese tine matambudziko, manesi ari kuchema, they can't breathe. Madoctor ari kuchema, they can't breathe. Where on earth would you have a doctor anotambira mari less than $100? It's an insult. Kudzidzisa doctor ihondo. Kune dzimwe nyika madoctor ndo anopuwa mari yakawanda. Kune dzimwe nyika, I was in Germany, maticha ndo anopuwa mari kudarika yose nokuti vanoti doctor anobuda muna teacher, president anobuda muna teacher, munhu wese anobuda muna teacher. Nembavha sedzimwe dzatiri kuona dzinobudawo muna teacher. Saka teacher ngaapuwe ruremekedzo rwokubika zvinonaka nezvinonhuhwa nokuti ndiye anobika. Our teachers are suffering. We need to make sure that they are able to breathe. Vanhu mapensioners, I have already made mention of this. You know kuti mapensioners nhamo yavanayo, mari yavo has been eroded. Vazhinji vacho vanongomuka nenyaya yekungoti polisi inongouya. There's a matter andinozairi mumacourts yekutambudzwa kuri kuitwa mapensioners edu. Macotton farmers hakuna wasiwa. Vari kuchema ndakafonderwa nema-cotton farmers vakati mari dzedu tiri kupuwa imwe in US, imwe tiri kupuwa RTGS. Tatanzi topuwa paikokeshi. Ikokeshi yangu mukachinzi haitashandi. Inyika rudziko inoita zvakadai. Makambozvinzwa kupi kana zvinoitwa kustock exchange? Yavharwa stock market. Yavharwa ikokeshi. No inconsistency ino-undermine the confidence yenyika. Ivo voda kuuya kuzotipomera. Muroyi anonakirwa nokupomera saazi kuti iye ndiye muridzi weuroyi hwake. If you look at what is happening kumatobacco farmers, there is no incentive for them. Because unoenda kunoti iwo unotengesa tobacco out there. But unovatorera mari wovapa RTGS. Hukorokoza. It's not good for a government to be a government of crooks. Yes, you can have citizens who are crooks. That's why we have laws. But when the government become a crook, there is a difficulty in addressing that issue. My issues iwayo ari pama-livelihoods. Vanhu mudzimba havasi kudya rinopisa. Our workers can't breathe. Disposable income hakuchina.
That's why takati kunoda kubhadharwa $US kumunhu wese. Bari unoona vakomana vezano vanoshamisa. Kuba nemari yecorona. Unozanga na muraini unoba mari yechema parufu. Washata nokuti we have lost my morals ese. That is the lowest of the law. Aube mari yevanhu vanotambura. Aube mari yapuwa as a donation. Aube mari munguva yerufu. Parufu hapadi kuti uwedzere rufu nokubira afirwa. Afirwa hatarisi kumeso. Musadaro kuvana veZimbabwe kuvabira zvakadaro. Izvozvo idambudziko ratinaro. Onai iko keshi. Munhu wese about 83% to 87% vari paplatform iko keshi. Zvongomuka kuti hakuchina izvo. Mazviwana kupi? Munozipuwa nani? Hapana ari kuziva. Inflation yanga iri officially about 756. But if the actual figure I think is above 1,000. You know, because we have a problem in this country. Munhu wese apa kumukorokosa. What are we promising? We are pledging nyaya kuti an alternative government. The issue of living wage is a priority. Respecting trade unions and also my labor rights. Making sure that we resolve the current crisis. Isu takataura kuti tikapinda. Semapindiro atiri kuita manje chakuudzai mapindiro edu. Tiri kugadzira nyaya current situation in the country. Let's go on a basket of currencies. Don't booster nyaya production. Don't booster nyaya productivity. Don't booster nyaya stability. Don't booster nyaya confidence in the market. Ne ease of doing business. Togadzira kusecure property rights. Kwena kuti munhu une purazi rako panongoya mwoti takutodya tese nhasi. Maswera sei. Hakuna nyika yakadaro yokuti inongova donga watonga. Ndakaona case apinda munyaya yoyo. My sister, the great swimmer. She's now swimming into the farms. And trukuti unoenda kundodigida kumafamu ikoko. Kune iko kumafamu kwaoda kudigida ikoko. Saka tinoda nyaya yema property rights, nyaya yevarwere ngavarapwe, my livelihoods, basic and minimum requirements. Look at nyaya COVID. At the moment, vanhu vakapromiswa magovernment promises munoaziya. Tiri kupa industry about 18 billion. Hakuna kana company yati yabatsirwa. Vanhu vari vulnerable tiri kubatsirai ne 600 million. It was nothing, but hakuna chapuwa. Kana chapuwa hatisi kuchiona kuti chiri kupi. So these are the issues we are dealing with panyaya ye corona virus. Ipapo pa corona makambona kupi nyika yakuti inongouya. Yote hakuna is indefinite. It's a violation of rights of citizens. A leadership inofana kuva right yokudzidzisa vanhu kuti zvichafika pakati zvatiremera todzoka kwamuri. Kwete kuti it's indefinite. This must stop. We can't allow this. People cannot have a lockdown in perpetuity. It has to stop. And we have to stop it as Zimbabweans. Because yes, to fight a disease. But we must not hide behind authoritarianism. Kuti vetaita manipulate my rights and my citizens. This also tuna kusigadzirisa kuti zvifambe tiende mberi. Nyaya yeCovid, yes, yakatiomera. We know we have recorded the number of people who have suffered. I looked at the number of people who have been arrested, 87,000 to date. Kubva musi wa20 March. Vateswa vashoma pane vasungwa. It shows you the government's mindset. Kuti basa ndilongoti batai munhu. Unobata munhu kuti ngatibate corona. Siyanai nokubata vanhu. Nokuti mukabata corona munoita maideas anoita kuti muende kuvanhu. Batai munhu. Roai munhu. Simple goods. Unoda kudii. Ungapedza nyika yese yamakuwa. Ungatungamira makuwa. We want responsible, capable leadership. A state irresponsible. Ndonyaya pama livelihoods yati kuti kugadziriswa iyoyo isu have a clear plan. Post-COVID. Takati parivana kuti vane post-COVID economic plan. Yokuti noita sei nenyama value chains yaitwa disrupted. Our economics team has already finished the blueprint yedu. Yokuti isu togara tingomhanya tiri paline. Kuti tikangonzi chatsva tapinda mugame. And tapinda mugame tinogowesa within first 2 minutes. Given half the chance we will score twice. That's how different we are from Wakomana. Kuti uite takupa mwana wedu chabuda hapana wangwe nipe usiku umwe tatipe mwana dizozokena unoite usiku wana kana wakatadza upenyu wese chisamba machisa kula nyaya yeuri yabatwa kudhara andichapinde mairi unoziya munyika munotaita uori asi chakasiyana uori hwedu nekumwe kune zimwe nyika vana winoge chiri kudetsa ndechekuti corruption yese
iri kunoperera pamunhu akagara pamusoro. Ndosaka muchiona kunoita investigation, ita catch and release, because corruption yauraya nyika inongodzokera kupi? Hove inoora kubva nekumusoro. Usaenda kunotsvaga gwaya kuti ndirigadzire musi waro. Musi wegwaya hauori, chinoora musoro waro. Munhu anofanira kuziva kuti kana uchidhila necorruption inotangira kune vari kumusoro. Kana pari pamusha inotanga nababa. Vana vakaona baba vachibira mai vanotedzera zvinokuti vanongati staira ifashoni yemusha. Saka zvese zvamuri kuona zviri kuita necorruption, kunana Zisco, kunana Zinara, kunana GNP, taparadzwa necorruption. We need to deal with this once and for all. Makaona report yakaitwa kuparliament, makaona ma-investigations akaitwa na-auditor general, anoratidza kuti muhurumende maita huoro hunochamisa, but we must get ready to deal with this and attack this. Number 4 is the fight ye-corruption. Fight ye-ma-freedoms. Panyaya ma-freedoms, you have seen, but literally every other person is under attack. Ma-journalists akasungwa, ma-lawyer akasungwa, vemachechi vanombunyikidzwa. Uyai kuno kumutsanyo, ndakaona vanhu vashedzwa kumutsanyo, vafundiswa kuti tashedzwa kumutsanyo todi. Komobvunza ndinda kushedza ikati aiwa toda kuziva kuti tikaendako muri kuzoti hamuzoti victimize. Ikati hatidaro, takasiyana neava. Endai munonamatira uyo ndokunodikwa munamato. Chiedza hachidikwi kuchiedza, chinodikwa kurima. Endai munotungidza chiedza paState House. Zvinhu zviite zvakanaka. So tinoda kugadzirisa nyaya iyoyi, nyaya yema-freedoms evanhu. Onai ma-abductions vari kunyepa the whole country, the whole world. Vanhu vari kuzviita self-abduct. Ndiani ungazvi-abducta? Uchachibva chii uchikuwadzwa? Even isusu, what do we benefit? We're not sadists, we're not masochists. We don't benefit from kuwadzwa kwevanhu. Tinotorwadziwa. What we would want is kuti nyika ibatane pamwe chete ende mberi. But look at what they do. Munhu atorwa, journalists asungwa, ma-labor leaders asungwa, ma-trade unionists asungwa. Everyone. Look at what happened to the 3 female ladies. Vana Johanna Mamombe, Unetsai, na Cecilia. Kuzvambarazwa. Instead yokuti ivo vachienda kunoinvestigate was my party wamoswa. Ndo vakutosungwa. Tinokudai. Zvakati. That's unacceptable. That's unacceptable. And I want to thank the United Nations. Tanawo anenge akambovhurwa nemadhoketi. Ma-tactics ataifunga kuti anenge achienda namukaka. But we are seeing kuti aiwa Shira isati yasiya muririro wayo. Zvavaingoita ndo zvavari kungoita. They have forgotten nothing and learned nothing. So musharudziko unorizwa mere mangwanani ega ega neusiku hwega hwega. Musharudzi nyika rudzi inozara ruvengo rwakadai ine misodzi yeruzhinji iri pamatama. Chisamba chisa? Chisa. Gukula? Izenzo. Izenzo. Gukula. Politics dzinofana kuva dzedumbu, dzesadza, dzebudiriro, dzekudanana, dzekuvaka, dzokuwirirana. But mukaona politics dzatinadzo mahumbwe ekungoparadzana nokuvadzana. Tichapedza panyaya agenda item number 1, nyaya yeconstitutionalism. Isu seMDC Alliance, semaZimbabweans, tiri kutaura kuti we will not allow the entrenchment of dictatorship, ne-authoritarian consolidation through the changing and amendment yeconstitution. Hatiwirirani nazo. Takataura kuti no to amendment, yes to alignment. Amungangoite unilateral act yokuti munongomuka from nowhere. Moya motitaura kuti isu taona kuti ndoda kuchinjwa. Constitution yakabva kuvanhu, ndeyevanhu. Dzokerai kuvanhu. Musati mauya nema-ideas iwayo. So we do not support amendment. Tiri kuona kuti history kune dzimwe nyika vanoita one party state. Muno uyo wangu yarudakisa inonzi one party man. A one man state. Munhu one ari state achi replace everything. Those are true kuona muno. The 27 amendment to the constitution. No consultation with the people, we will not accept that. We want political reforms, and those political reforms must be a product of an all stakeholders consultation. Tifambise zvinhu mberi, tibatanise zvinhu mberi, zvinhu zvedu zvifambe. Ndosaka takatsveta kuti what we need are electoral reforms, electoral amendments, so that we align my reforms edu nezvinodikwa nevanhu. Hatisi kupinda my elections asina kuchinjwa my elections. We have done a price document. Rinonzi, this is our principles for a credible election. We want credible elections in this country. Hatidi kuramba tichidzokora yokuti my elections haabudiswi ipapa, anobudiswa mangwana aitwa meticulous verification nesome Nicodemus, masquerading. We don't want that. We want my elections kuti aitwe ende takaisa ma principles nebureau ratinaro
rema issues atoda kuti aitwe address. So there's no 2023, there's no next election without my reforms and resolving the past disputed elections of 2018. Mungazvinyebera ende tine capacity yokuti atati akuti vema-elections aitwe muno munyika tinayo, because tisi vanhu vacho hakuna anogerwa asipo. Munhu akati handigerwi chero kada mugera uchiti ndogera neremote kana bluetooth haumugeri. Saka kana tati hatisi kuda kugerwa hakuna uchatigera panyaya yema-elections. We want elections dzine ma-reforms, comprehensive reforms electorally, politically, and of course ma-reforms atichaita to make sure that we align ne-independence yema-institutions. Ndibvumidzei kuenda kunumber 2 issue, nyaya yandataura yekuti democracy is under siege, citizens are under siege, democracy is on trial. Makaona zvakaitika munyika muno, kusungwa kwandataura kuri kuitika kuvanhu vose, ndakurwa chimbi tichinda way forward. Asi just understand this thing. Nyaya yauya ichiitwa munyika ndaona apa pachitaurwa zvakawanda, fallacies, distortions, falsehoods being propagated. MDC Alliance this, MDC this. Understand this thing. MDC Alliance is a separate political party yakasiyana ne-MDCT. Mungaenda kukoti, mogoenda kumusha kumasangoma, moenda kuna wakafa, mozama kumutsa mudhara Tsvangirai, moenda kumapostora. Asizochinje kuti MDC Alliance ipati yakatosiwa yaitwa naye Tsvangirai. Akati isusu haticharambitire MDC, haticharambitire MDCT, takuda kubatanidza vanhu. Biti we uya kuno, Welshman we uya kuno, tadzokera kuna 2000, tiite chinhu chatakatanga. Chamisa we famba nebasa. So musada kuuya muchitange muda kuumbiridza legacy yaTsvangirai muchida kuipounda. Nokuti zvamuri kuita muda kudzokera kwakabva Tsvangirai. Tsvangirai akasiya aronga tunhu twake, he was an organized man. Akasiya apa mufana aripo ende takabata zvokubata zviya. Hamuna zvamuri kuzoita mukazama, mungazama muri kungorova matama enzira. Isu hatidi kuenda kumusha kubhoera kunoti Tsvangirai wetibatsire kumakoti. Tinoziva kuti kumakoti kunoita zvakawanda. Tinoziziva, but isusu takataura tikatatora decision yeSupreme Court. Haisi kuaffecta MDC Alliance because MDC Alliance yanga isiri before the court. Tanga tiri kukoti MDC yaitungamirirwa naVatsvangirai MDCT. Ndo yakanzi yodzokerai kumatongo munogadzirisa zvamakadi, zvamakasiya asina kugadzirwa. Kune ngozi iri mumusha ngainoripwa. Iyo ida wada kana usingadi kudzokera kumatongo une musha mutsva waigara kwaGutu wagara kuGokwe haumanikidzwi. Asi anenge aita zvedongo unodzokera kwaGutu unozvigadzirisa. Saka vana Monzora ndakaona vakamhanyirana nakomiti ndava kuGokwe hasi kugona kuvaka musha wakanaka. Vadzokera kudongo vari kuva dongo rinovabatsira asi dongo richina denga. Ukula izenzo. Saka munonzwa nokunaiwa nokurohwa nechimvura mangu. Yes, koti tinoremekedza asi apa hatiwirirani nayo. Hatiwirirani nayo pazvinhu zviviri. Chokutanga, hakuna koti inogona kugadza utungamiri hwebato. Koti basa rayo nderekuinterpreta mutemo. Saka zvese zvakaitwa, yes, tinoremekedza zvamakataura, tinozvinzwisisa, but hatisi kuda kuti munyebere vanhu. Imi vana Monzora kuti MDC Tsvangirai yakaviolate constitution. National Council yeparty ine simba rokuti iti utungamiriri ndehupi. Ndo zvayakaita. Chisa mbama chisa? Kukula. We are part of rules and constitutionalism. So hatizoudzwi zvokuudzirwa. And hatiudzwi nemuvakidzani wedu kuti tinonzi constitution ichi. Tinoziva constitution and takaiteedzera. So zvese izvi zvokunzi Monzora akumhanya achiti ndinda secretary general. Mahumbwe. Ndava mugoni kuita secretary general usina kudzokera kumembership to revive your membership and your leadership yaka-expire muna 2019 October. Party inotaura kuti yatava nayo kudhara 5 years papera. Yakatanga 2014 October ikapera 2019 October. Kubva ipapo hakuchina unogona kutaura ndiri mutungamiri kunze kwoti wapohwa mandate iyoyo. Saka izvi tiri kuzoona zvedu achidaro achitamba vari kuziva kuda kutemba. Unoza ukaona uri mutungamiriri wepolitics. Woenda kunotsvaga kunoita muchato nebere kuti urwisana nababa wako. Wapara. Usafa wakaenda kuchikara chesango kuuya kuzopedza dambudziko riri mumusha.
nokuti kara chiya chapedza kupedza nababa wako chinouya pauringwe. Chisamba machisa kukula manza shona ndataura ndi saka taona haiwa pari kutorwa makansela edu nema MP. Ndiani asingazive kuti munyika muno takaenda ku nomination court tikava nepati inonzi MDC Alliance? Ndiani asingazive kuti munyika muno takatendera nyika yose 88 rallies mumaruzevha tichikambena vanhu vachinzi MDC Alliance, MDC Tokozano. Chuzai yamunoda, vanhu vakati Tokozano hatidi, toda MDC Alliance. Ndiani usingazive? Ndiani asingazive kuti takaenda ku Concord tapokana nenyaya yekubirwa kwama-elections eMDC Alliance? Ndiani asingazive kuti kuparliament takanyoresa ma-MPs edu eMDC Alliance? Ndiani asingazive kuti kuparliament tine mameya kumakanselo tine mameya nemakansela eMDC Alliance? Zvino tiri kuzoona makambonzwa kuti hurumende ndiyo iri kutoapila against the decision yekoti. Hurumende panyaya yemari. Isu hatisi politics for money. We are not in politics for benefits. We are not in politics for assets. We are not mercenaries, we are missionaries. Our agenda is not to benefit ourselves. Takatosiyana nevamwe vamunoona. Chisamba machisa kukula izenzo. Saka haiwa iyo nyaya tiri kuiongorora, tine plan. Vamwe venyu makuvhunduka kuti vakomana kwatiri kuenda kuna vasikana kwakamira sei, Harvest House yatorwa. Harvest House musha weMDC Alliance. MDC haina kumbofa yakaita building inonzi Harvest House. MDC Alliance yakaita chiwirirano nevaridzi veHarvest House. So hauyo musha tichaudzokera kuti isakati hatidi zvinhu zvemhirizho. Kana taakuda hatipedzi nguva, ndakakutaurirai. Kungonosvika toti vasiri vepano chitamai vepano gara henyu. Saka asati asvika ikoko nokuti isu tiri kuziva zvatinoda kuita, toda zvinhu zvinoitwa pamutemo, zvinoitwa pamurawo, tisava nenyaya yemaproblems efu. Now toda kutaura panyaya yekuti kupi ndiri ipapo. MDC Alliance makaona makadzi edu manyuwani. We are already reinvigorating the party and rebranding. Ene vamwe venyu muri kutya kuti tichazorwiswa vachazodai. Tine maanza. Isu tine nzira unzanzanza. Izvo tiri kudira makeke munyika. Musavhunduka zvokuti vachazotitorera zita. Zita harina kana nebasa. Chine basa is your agenda semaZimbabwe. And that is what we are going to do. So tine strategy hatizoitauri pano because chidemba chivhirwi pavanhu. Isusu, we are already facing the future. We are already building my livelihoods. We are already making sure that we are gathering people and strengthening the party. Those who are true, so don't be shaken, relax, be comforted. The ship is under control. Thank God I'm the captain. Thank God I'm in good shape. Thank God I'm seeing clearly and the vision is very clear of where we are going. Yes, pangaita my problems. Toto adawa is our focus. Don't wadziwa. You can't have an opposition to the opposition. Unoita vanhu vari muopposition kurwisa opposition. When you are in the opposition, be the proposition of the alternative. Kwete kuti unoda kurwisa mwana ari kuopposition. Zvinotinetsa zvikuru tichiona zviri kuitika. Tinoita mbari chestrategy. Tinoita kuti vanhu vadye makeke enyika. Kwete chimodho chiri kuitwa neZanu, so that we are able to move together. Our focus is on job creation, food for the people, your future and your security. What is the way forward? Vazhinji mukada kunzwa kuti akuenda kubu, which is the third issue. Ndova ndapedza tobva taita kuti basa redu rifambe zvakanaka. Chisa mama chisa kukula izenzo kukula. What we want is a free Zimbabwe. What we want is a democratic Zimbabwe. What we want is a transformed Zimbabwe. What we want is a happy Zimbabwe. What we want is a prosperous country. But you know what we are saying? You know we are going to take a way forward. Isu takane is breaking barriers initiative. Gorerino, action is inevitable. What we have said, that's a good action is to try internet timetable. Zanu rukuya chiti chai pakati, aiwaka. Poto haitangi yango ndakunobikwa. Inotanga yavira, yakwata, muchiona kuti yakwata. Saka isi tikuona zvinhu zvedu tiri kugadzira. Yes, we will get there very soon. What we need is unity of purpose, unity of direction, and unity of action. It's a call to all Zimbabweans, my church, my trade unions, business, my students, war veterans. Tese ngatiuye pamwe chete tite demand real change. Ndakaona pane dzimwe ziri kurongwa nevamwe
isu tiri kuti anenge aita nhimbe yake kana iri nhimbe yekuti musha mubviswe uroyi tinojoina nhimbe iyoyo nokuti nhimbe yake hakuna nhimbe isina kukosha nokuti nhimbe inoita kuti musha ugute. Saka we will support all democratic forces, all progressive forces shall be supported. We will make sure kuti anenge auya achimira neagenda yekuti nyika inake tinobatana, including even those who are in the state. Kana vachiona kuti toda kubatsirana iri demo remacivil servants ari maworkers tinoenda kunovabatsira, because what we believe in is a democratic free Zimbabwe, a people's government. Vanhu vachiremekedzwa. Chisa mama chisa. Kukula. Izenzo. Kukula. Izenzo. So yes, isu tiri clear. Chiri kuti pamunyika muno a three-step solution. What is the problem? Yatingati problem definition. What is the process to resolve that problem? And then what is the destination? Tiri clear with problem yemunyika muno governance. How is it going to be resolved? We need a transitional authority, a mechanism. Inosesekedza zunhu, toita mubatira pamwe, toisa comprehensive reforms, nyika yaenda mberi. Then towirirana kuti akuita free and fair elections. But my free and fair elections, iwo anofana kuva a post-election, pre-election pact. Yokuti vanhu vanenge vaenda kuma-elections vanofana kuziva kuti tapedza ma-elections tichamira sei. Kuti hatisaramba tine conflict munyika muno. We want people to be united and to work together as my stakeholders. Zanu MDC, come and unite to build your country. We can't have slogans of development. Let's have slogans of economic development. Let's have slogans anengari ku fourth industrial revolution. Tichienda kunounza the smart technologies, making sure Zimbabwe is the hub of development, the hub of infrastructure in the region, the hub of development on the continent. That's where we must go. So tasvika pazambuko hama dzangu panodiwa ku make a crucial decision. Isutu, this is a unifying moment. Ndakatotsveta team iri kushanda mumakomiti zvatarwa naComrade Scala kuvandudza vanhu veZimbabwe. Mirirai kunzwa kana tariza pito wamanda ekarira, musazosiya basa ratakupai. Toda a chorus for better lives, toda a chorus for a people's government, toda a chorus for justice, toda a chorus ichada kuti munyika medu mune constitutionalism ende tikuti gadzirirai nokuti mufaro hausi kure. Indiri kunzwa maungirai mufaro. Change is very close. I feel it and I know it. Kuti pane zviri kuitika manje vanhu veZimbabwe vakabatana in peace to exercise section 59. Tikati iwenewo ukaniterera wese kwauri ukaenda kunobatana nemwana wako, mukoma wako, hanzvadzi yako, baba vako, amai vako kana mhuri yose, tese takabatana, machechi, mastudents pamwe chete tinoita chinhu chimwe chete kuti enough is enough. Saka shoko ngarifambe, shoko ngaritekeshere kuti tataura isu kuti taakuda kuti zvinhu zvigadzirwe munyika. Solution takupai reload. So parakati return to legitimacy and democracy. Ine ma-stages okuti dambudziko nderei, ma-reforms anodikwa ndaapi, international engagement yakamira sei. That way, we are able to move together and deliver change in our country. Chisa mama chisa. Kukula. God bless you, Zimbabwe. We love you. We will never betray you, and you will never be disappointed. Keep supporting us. Keep working with us. Change is coming, and it's all us in support, going together, and we'll be able to do what is good. God bless you. Thank you.